Bismillahirrahmanirrahim. Nan munga the KPK textbook ninth the biology first topic pandiba karko akade introduction to biology. Introduction to biology. Biology the living organisms study the why. Yeah, the most that's definition consider the study of life is called biology. Biology come there, no, the Greek language na kas tekli show de और ज़्यादा दो अल्फाज जोड़ दे, या तो भाई बायो और बंदा भाई लूजी. द बायो लफ्ज मतलब दे लाइफ या और तो दे मेरे से ऑर्गेनिजम्स और द लूजी मतलब दे टू स्टडी. Hence, today one the definition related the study of life is called biology. हाँ, the अधीन लफ्ज ब्रीफ हिस्ट्री सर ब्रीफ हिस्ट्री की द वो छी द वर्ड कम दे द बायोलॉजी द वर्ड यो स्वीडिश साइंटिस्ट और स्वीडिश साइंटिस्ट हो चाहता मुंगा नुम्वे कार्ल लिनियस the first pa 1736 की कम दिन दा second यूज करो फर्स्ट यूज करो दा खबर को पूरा शो तदे ब्रीफ हिस्ट्री कम दा कशो चियो द लव्स बायोलॉजी कम दा नो स्वीडिश नेचुरलिस्ट या स्वीडिश साइंटिस्ट कमन हावा चिदागन कार्ल लिनियस या कार्ल वन लिनी हुंदा दा योनदे कार्ल लिनियस 1736 की कम दिन हावा दा फॉर पहले रिजल्ट कम दिन हावा यूज करो. दिन अलावा द बायोलॉजी कम दिन दा चुंगरे ब्रॉड टर्म देखना न दा होतो दिसी नशे दा कवली बायोलॉजी होतो दिसी नशे लगदा ढेर ज्यादा लई टर्म दी न दे योगस डायरेक्ट स्टडी कवली दे दे उजिना या ये चीज जूलॉजी पे डिवाइड को गेम कम दिन बॉटनी तो डिवाइड को बायोलॉजी बॉटनी तो डिवाइड को अभी दागने अलावा माइक्रोबायोलॉजी तो डिवाइड को माइक्रोबायोलॉजी तो कम दिन हावा सको डिवाइड को हाँ दागने अलावा जूलॉजी मतलब दे एनिमल स्टडी मेरे कुछ समझ है एनिमल स्टडी द बॉटनी मतलब दे प्लांट्स मेरे कुछ समझ है नो द माइक्रो मतलब दे स्मॉल या थिनी या और देने माइक्रोस्कोपिक living organisms living things sorry small microscopic living things
د هغه سټډي به دي کېږي. په مایکروبیولوژي کې، باټني کې د پلانټس، په زوالوجي کې د انیملز. دا شانتي بایولوژي چې کوم دینو په یو 3 ډومینز کې، په 3 میجر ډومینز کې چې کوم دینو هغه ډیوایډ کړی دا. ها دا و زموږ انټروډکشن ټو بایولوژي فرست پهلنې وړو کې شانتي ټاپک، او د دې علاوه د دې فردر چې کوم دینو هغه ډیټیل پاتې دی. अब بیا په نور ویډیوز کې کوم ان شاء الله.